Der Abend war Kohl, und ein leichter Nebel hing über den Straßen der kleinen Stadt. Die Lichter der Laternen warfen Langschatten auf das Kopfsteinpflaster. Am Ende der Hauptstraße stand das alte Stadttheater, ein Gebäude mit hohen Fenstern, schweren Vorhängen und einer Fassade, die schon viele Jahre hinter sich hat. Doch trotz seines Alters war das Theater noch immer ein Ort, in dem die Menschen zusammenkommen, Geschichten, Musik und Schauspiel zu erleben. Anna, eine Jungfrau mit hellen Augen und skulpturlangem Haar, stand in diesem Abend vor dem Eingang. Sie war nu im Ensemble de Theaters, und sollte ihr erste Probe auf der großen Bühne stattfinden. Schon als Kind hat sie davon geträumt, einmal Schauspielerin zu sein. Nun war ihr Traum zum Greifen nah. Doch als sie die Schwerenturen öffnet, überkam sie ein unerklärliches Gefühl, eine Mischung aus Aufregung und Unbehagen. Im Feuer war es still. Die Lampen an den Wänden flackerten leicht, als wollte der Strom nicht richtig fließen. Anna zog ihren Mantel enger sich und ging weiter. Es ist nur ein altes Gebäude, sagte sie leise zu sich selbst. Den Art eben als trotzdem spürt sie, wie ein kalter Schauer ihren Rücken hinabblieb. Auf der Bühne warteten bereits einige der anderen Schauspieler. Marcus, ein kräftiger Mann mit tiefer Stimme, begrüßte sie freundlich. Du bist du endlich. Wir wollen gleich die erste Szene proben neben ihm stand Clara, die Hauptdarstellerin des Stücks. Sie war elegant, erfahren und worked, als sie schon seit wicketen Teil de Theaters. Willkommen, Anna, sagte Clara mit einem warmen Lächeln. Du wirst dich hier sicher schnell einleben. Das Theater hat zwar seine Eigenheiten, aber wir alle lieben es Eigenheiten, fragte Anna vorsichtig. Clara zuckte mit den Schultern. Du wirst es schon merken. Das alte Gebäude hat, seinen eigenen Charakter die Probe begann. Anna hat nur eine kleine Nebenrolle, doch sie war voller Energie und Begeisterung. Das Spiel auf der Bühne ließ sie die Nervosität fast vergessen. Doch während einer Szene hört sie ein leises Geräusch, das nicht zum Text passt. Es klang wie ein Flüstern, kaum hörbar, irgendwo aus den dunklen Reihen des Schaurums. Sie blickt in die Richtung, konnte aber nichts erkennen. Die roten Samtsitze lagen still und verlassen vor ihr, nur das Schwachlicht der Probenlampenski und darüber. Viel Licht hat jemand die Tür offen gelassen, dachte sie. Doch das Flüstern hört nicht auf. Es wurde sogar deutlicher, so als ob Stimmen im Cha miteinander sprachen. Als in Ordnung, fragte Marcus, der bemerkt hat, dass Anna sich ablenken ließ. Ich dachte nur, ich hat etwas gehört, murmelte sie. Das ist normal, sagte und grinsend. Manchmal hat man das Gefühl, dass dieses Haus selbst mit uns spricht die Probe ging weiter, doch Anna konnte den Gedanken nicht abskuteln. Immer wieder meint sie, Schatten im Schauraum zu sehen, Bewegungen, die so schnell verschwunden, wenn sie genauer hinsah. Einmal war sie sich sicher, dass jemand in der letzten Reihe saß, doch als sie blinzelt, war der Platz leer. Nach 2 Stunden bindet der Regisseur die Probe. Alle waren müde und packten ihr Sachen. Anna blieb noch kurz auf der Bühne stehen. Sie wollte die Atmosphäre in sich aufnehmen, diesen besonderen Ort kennenlernen. Plötzlich hört sie hinter der Bühne ein Poltern, als sie etwas Schweres umfallen. Sie eilt nach hinten, doch der Gang war leer. Nur ein umgestossener Eimer lag am Boden.
Veel leicht war der Wind, flustert sie, obwohl sie wasseint, das in den langen Gangen kaum Luft zirkuliert. Langsam macht sie sich auf den Weg nach draußen. Die anderen hatten das Theater bereits verlassen, und sie war allein im großen, stillen Gebäude. Ihr Schritt halten über die Treppen. Als sie das Feuer erreicht, bemerkt sie im Spiegel an der Wand etwas Seltsames, ihr eigenes Spiegelbild wirkt, verandert. Nicht das Gesicht, nicht die Haltung, aber die Augen. Sie sehen fremd aus, als ob jemand anders durch sie hindurchschaut. Anna blinzelt erschrocken, und im nächsten Moment war alles wieder normal. Sie verließ das Theater hastig und mit die kalte Nachtluft ein. Draußen war der Nebel dichter geworden, und die Straßen wirkten wie ausgestorben. Auf dem Heimweg ging sie schnell, immer wieder mit dem Gefühl, beobachtet zu werden. Doch als sie sich mehrmals umdreht, war niemand zu sehen. Zu Haus eingekommen, konnte sie kaum einschlafen. In ihrem Kopf halten die Flüstern nach, und immer wieder sah sie die dunklen Schatten vor sich. Schließlich fiel sie in einen unruhigen Schlaf, voller wirrer Traum. Am nächsten Tag traf sich das Ensemble wieder zur Probe. Anna versucht, ihr Gedanken vom Vortag zu verdrängen. Doch als sie die Birne betrat, fiel ihr sofort auf, dass Clara blass und angespannt wirkt. Alles in Ordnung, fragte Anna vorsichtig. Clara nickt, doch ihr Augen wanderten unruhig durch den Raum. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Dieses Theater, manchmal frage ich mich, ob wir hier wirklich allein sind Anna Start. Hat Clara etwas Ähnliches erlebt wie sie? Sie wollte nachfragen, doch in diesem Moment rief der Regisseur alle zusammen. Die Probe begann, und das Flüstern kehrt zurück. Dieses Mal war es lauter, deutlicher. Anna konnte einzelne Wort erkennen, doch sie verstand sie nicht. Es war, als sprachen die Stimmen in einer alten, vergessenen Sprache. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Etwas war in diesem Theater, etwas, das im Schatten lauert und sie beobachtet. Und es wollte nicht schweigen. Die zweite Probe verlief anders als gedacht. Während die Schauspieler ihr Rollen spielten, worked die Birne wie in Gehalt in ein unsichtbar Spannung. Jeder Schritt halt zu laut, jed Bewegungsgehen langer im Raum zu bleiben, als wär die Luft selbst schwer worden. Anna konnte die Stimmen kaum ignorieren. Sie hort sie zwischen den Pausen, leise, unruhig, manchmal fast wie ein Whispern direkt hinter ihrem Ohr. Doch immer, wenn sie sich umdreht, war der Leer. Clara, die Hauptdarstellerin, war ebenfalls verandert. Sie sprach ihr Text mit Präzision, aber ihr Augen wirkten müde, fast leer. Bei einer Szene vergaß sie plötzlich ihr Wort, was für sie völlig untypisch war. Der Regisseur runzelt die Stirn, teilt sie jedoch nicht streng. Skien selbst angespannter zu sein als sonst. Viel leicht ist es einfach Lampenfieber, dacht Anna. Doch tief in ihrem Innern wasseint sie, dass es mehr war. Nach der Probe bleiben nur noch wenig im Theater. Marcus Have, Requisiten wegzutragen, und Anna ging wieder in Richtung Feuer. Clara stand am Rand der Birne und sah in die leeren Reihen. Alles in Ordnung, fragte Anna vorsichtig. Clara zuckt zusammen, als hat sie Anna's Stimme aus einem Traum geweckt. Ich, habe jemanden gesehen Anna Start. Jemanden. Aber hier ist doch keiner mehr ganz hinten, in der Mitte.
De Assassin Gestalt Clara Reeb sich über die Arm, als where ihr kalt. Aber als ich genauer hinse, war der Platz leer ein stiller Moment entstand. Die Bernard, als sich irgendwo ein Bachen bewegt. Anna spurt, wie ihr Nacken haar sich aufstellten. Du bist nicht die Einzige, die so etwas erlebt hat, gestand sie lies. Gestern hort ich Stimmen. Und im Spiegel, sah ich etwas Fremds Clara schwieg, doch ihr Augen varieten, das sie verstanden hat. Wir dürfen das niemandem sagen, flüstert sie dann. Sonst halten sie uns verrückt Anna nicht widerwillig. Aber der Gedanke, das Geheimnis mit Clara zu teilen, gab ihr auch ein kleines Gefühl der Erleichterung. Am nächsten Abend regnet es. Die Schauspieler versammelten sich im Theater, doch die Stimmung war merkwürdig gedrückt. Während die Regentropfen gegen die hohen Fenster schlugen, probten sie einsehen, in der Clara dramatisch über die Bühne laufen sollte. Plötzlich blieb sie mitten im Satz stehen und start in die Dunkelheit. Da bewegt sich etwas, rief sie. Alle folgten ihrem Blick, doch im Zuschauerraum war nichts zu sehen. Nur die Reihen von roten Samtsitzen lagen ruhig und leer. Das ist Unsinn, sagte Marcus und versucht zu lachen. Du siehst Gespenster doch im selben Augenblick ging der Skinwer verlampen als hat jemand den Strom gekappt. Der Raum lag halb im Dunkeln, und einschatten huscht über die hinteren Sitze. Dieses Mal sah Anna es auch, in Dunkelgestalt, größer als ein Mensch, ohne Claire Concharan. Habt ihr das gesehen, rief sie. Doch der Regisseur klatscht in die Hand. Genug verhut. Wir sind alle müde. Morgen jet es weiter seine Stimme war fest, doch Anna bemerkt, wie seine Hand leicht zitterten. Später, als die Meisen gegangen waren, blieb Anna zurück. Etwas zog sie zurück in den Zuschauerraum. Sie wollte antworten. Sie setzte sich in die Mittelreihe, direkt unter den schwachen Schein der Deckenlampe. Die Bühne lag vor ihr, leer und still. Minutenlang passiert nichts. Nur das Tropfen des Regens war zu hören. Dann, ganz leise, begann wieder das Flüstern. Dieses Mal kam es von allen Seiten. Word, die sie nicht verstand, aber deren Klang sie frosteln ließ. Sie hort einzusken, ein Klagen, als ob Stimmen aus langst vergangener Zeit etwas suchten, etwas verlangten. Ist da, flüstert Anna. Ihr Stimme zittert. Still. Dann bewegt sich ein Schatten direkt vor der Bühne. Wachsender Wand empor, größer, breiter, bis fast die Vorhang berührt. Anna sprang auf, stolpert fast über die Sitzreihe, und rannt hinaus ins Feuer. Dort blieb sie guckend stehen, und sah Clara. Du warst auch hier, fragte Anna. Clara nickt. Ich wollte Gewissheit. Ich habe es auch gesehen sie schwiegen beide, doch in diesem Moment wussten sie, dass sie nicht mehr allein waren. Irgendetwas let in diesem Theater. Etwas, das nicht menschlich war. Am nächsten Tag suchten Anna und Clara die alte Requisituren auf, Frau Berger, Frau mit grauen Haaren, die schon seit Jahrzehnten im Theater arbeitet. Sie kennt jeden Winkel des Hauses. Frau Berger, begann Clara vorsichtig, dürfen wir sie etwas fragen? Über das Theater, die alte Frau sah sie aufmerksamen. Ihr habt etwas bemerkt, nicht wahr, Anna und Clara wechselten einen Blick.
Es gibt Geschichten, für Frau Berger fort. Dieses Theater wurde auf den Ruinen eines viel älteren Hauses gebaut. Früher war hier ein Saal, in dem Geheimtreffen stattfanden. Manche sagen, es war eine Art Geheimbund. Andere glauben, es sei ein Ort der Trauer Joasen, ein Haus voller ungelöster Geschichten Geister, fragt die Analyse. Frau Berger nicht langsam. Nenn es, wie du willst. Schatten, Seelen, Erinnerungen, dieses Haushalt sei fest. Manch Abend sind ruhig, aber manchmal, erwachen sei warm, fragt die Clara. Weil das Theater Geschichten lied, sagt die Alte. Und manchmal misken sich die alten Stimmen unter die neuen Anspurt, wie ihr Hers rast. Als, was sie erlet hat, gab plötzlich einen Sinn. Doch es war ein Beingstagender Sinn. Am Abend kam sie früher als die anderen ins Theater Zurich. Sie wollt es mit eigenen Augen sehen. Sie wollt wissen, ob die Schatten auch ohne die Probe da waren. Das Feuer war still. Die Luft roch nach Staub und altem Holz. Anna ging langsam die Treppen hoch, bis in die Galerie über den Zuschauer hin. Von dort hat sie den besten Blick auf die Bühne. Sie setzt sich und wartet. Minuten vergingen. Die Stillwarte Schwurer, Dichter. Dann, ganz leise, begann wieder das Flüstern. Diesmal war es nicht fern, es war direkt neben ihr. Anna fuhr herum. Neben ihr war niemand. Aber auf dem Sitz neben ihr lag ein altes, vergilbtes Programmheft. Es muss ein Jahrzehnt alt sein. Auf dem Cover stand der Titel eines Stücks, das ihr unbekannt war. Sie schlug es auf, und sah Namen. Namen von Schauspielern, die langst tot sein mussten. Doch in der Unterschriften war frisch, mit Tint geschrieben. Und neben dem Namen stand ein einzelnes Wort, bleib Annelias das Heft fallen. Im selben Augenblick wurde die Birne von einem Schatten überflutet, groß, finster, lautlos. Und sie wusste, das Theater wollte sie nicht mehr loslassen. Die nächsten Tage waren für Anna wie ein ständiges Spiel zwischen Birne und Schatten. Tagsüber übt sie ihr Text, versucht sich auf ihr Rolle zu konzentrieren und tat so, als wäre alles normal. Doch in jederfreien Minute spürt sie das Zwick des Geheimnisses. Das Flüstern, die Gestalten, das Heft mit der frisken Unterschrift, es lies sie nicht mehr los. Clara war ebenso beunruhigt. Sie war alter, erfahrener, aber selbst sie wirkt erschüttert. Wenn wir weiter hier spielen, ohne etwas zu unternehmen, verlieren wir irgendwann Verstand, sagte sie eines Abends nach der Probe, als sie beide allein im Garderoben Raum saßen. Was sollen wir tun, fragte Anna. Clara zagert. Wir müssen mehr herausfinden. Über das Theater, über seine Vergangenheit. Frau Berger hat uns nur einen Bruchteil erzählt. Aber irgendwo muss es Unterlagen geben, Baupläne, Bericht, vielleicht sogar Zeitungsartikel nicht. Der Gedanke macht ihr Angst, aber auch Mut. Dann fangen wir morgen am nächsten Morgen treffen sich in der kleinen Stadtbibliothek. Zwischen hohen Regalen voller Verstaterbücher und alten Aktenkassen suchten sie nach allem, was mit dem Theater zu tun hat. Anna blattert in einer Chronik und fand schließlich Notiz, 1873, Abriss des alten Versammlungshauses am Market. Bau de neuen Stadttheaters auf den Fundamenten des Städtes, flüstert sie.
Es wurde tatsächlich auf den Ruinen gebaut Clara Zogin Vergilbtzeitung Herveer. Hier steht, dass es im alten Haus zu einem Brand gekommen ist. Viele Menschen sollen damals ums Leben gekommen sein. Aber niemand weiß, wie es genogische viel like sind es ihr Stimmen, die wir hören, murmelt Anna. Clara nicht langsam. Viel like such an sie noch etwas, das sie nicht loslässt sie lesen weiter. Immer wieder tauchten klein Hinweis auf seltsame Ereignisse im Theater auf, Zuschauer, die Überschatten klagten, Schauspieler, die plötzlich während einer Vorstellung ohnmächtig wurden. Doch nie hat jemand offen über Geister gesprochen, nur Andeutungen, gerücht. Wir sind nicht die Ersten, die das erleben, stellt Clara fest. Aber es scheint, als hat nie jemand versucht, es wirklich zu verstehen am Abend betreten sie nur das Theater. Sie hatten beschlossen, langer zu bleiben, allein, ohne die anderen. Sie wollten den Schatten direkt begegnen, Antworten finden. Sie nahmen Taschenlampen mit und gingen durch die dunklen Gang hinter der Birne. Staub wirbelt auf, wenn sie ihn öffneten. Alte Kostüm hingen in Schranken, langst vergilbt und vergessen. Es ist, als ob das Theater seine Vergangenheit in sich sammelt, flüstert Anna. Sie erreichten den Keller. Die Luft dort war feucht und schwer, und der Boden bestand aus kalten Steinplatten. Alte Requisiten standen herum, zerbrochen Stugel, verblasseint Kulissen, Kissen voller vergessener Dinge. Plötzlich horten sie ein Narren. Ganz am Ende Ganges bewegt sich ein Tur. Hast du das gesehen? Anna packt Claras Arm langsam gingen sie darauf zu. Die Tur fahrt zu einem kleinen Raum, den Wetter von innen jemand erwähnt hat. Sie war halb offen, und dahinter lag Dunkelheit. Mit pochendem Herzen traten sie ein. Der Raum war schmal, mit niedriger Deck. Und den Wanden hingen alte Fotos, vergilbt und kaum noch erkennbar. Auf manchen waren Gruppen von Menschen zu sehen, Männer in dunklen Anzügen, Frauen in langen Kleidern. Alle blickten ernst in die Kamera. In der Mitte Raum stand ein Tisch. Darauf lag ein Buch, dick, in Leder gebunden. Anna schluckt. Das sieht aus wie ein Protokollbuch Clara öffnet es vorsichtig. Die Seiten waren mit dichter Handschrift gefüllt. Namen, Daten, Symbole. Und immer wieder ein Wort, Versumlung das war der Geheimbund, flüstert Clara. Sie haben sich hier getroffen Anna fuhr mit den Fingern über die Schrift. Plötzlich schien die Luft im Raum kalter zu werden. Ein Windzug wet durch den Keller, obwohl kein Fenster offen war. Die Kerzenhalter an der Wand begannen zu zittern, obwohl kein Flamme darin brannt. Dan horten sie beid, flüstern, die esmal ganz nah. Word, die direkt in ihrem Kopf zu senskinen. Jet, nicht, Anaris das Buch zu. Hast du das gehört, Clara nicht. Ihr Hand zitterten. Sie wallen nicht, das wir lesen sie ranten zurück auf die Birne, atemlos und voller Angst. Doch das Flüstern folgt ihnen, halt durch das ganz Gebäude. Wir müssen hier raus, gucket Anna. Doch bevor sie die Tur erreichten, kracht ein Fenster auf, und ein Schatten schoss durch den Raum. War groß, formt sich aus Rock und Dunkelheit, ohne Gesicht, ohne Gestalt. Bewegt sich über die Sitze, schneller, als das Auffallgenkend. Clara schrie. Anna griff nach ihrer Hand,
und gemeinsam ranten sie hinaus ins Feuer. Doch der Schatten war schneller. Schloss den Weg wie in Mauer aus Dunkelheit. Für einen Moment stand die Zeit still. Anna spurte, wie ihr Herz rast, als wollt es zerspringen. Doch dann hort sie wieder die Stimme in ihrem Kopf, die es mal deutlicher, bleib es war das gleiche Wort wie im Programm heft. Was willst du von uns, rief Anna. Kein Antwort. Nur das Drohnender still. Dan zog sich der Schatten langsam zurück, verschwand in den dunklen Vorhängen der Birne. Anna und Clara standen da, zitternd, unfähig, sich zu bewegen. Später, draußen in der kalten Nachtluft, fanden sie wieder Wort. Wir können nicht einfach so tun, als nix, sagte Clara. Das Theater will etwas von uns oder es will uns nie wieder gehen lassen, flüstert Anna. Clara legt ihre Hand auf die Schulter. Dann müssen wir es verstehen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist, bis zum Ende. Nur so können wir uns retten Anna nicht. In ihr Wachseinmischung aus Furcht und Entschlossenheit. Sie wasseint, das sie zurückkehren müssen. Das sie tiefer graben mussten, in die Geschichte, in das Geheimnis, in den Schatten selbst. Denn das Theater hat sie bereits auserwählt. Und es gab keinen einfachen Weg zurück. Die Tage nach ihrem Fund im Keller waren für Anna und Clara von Unruhe geprägt. Beide spielten nach außen hin ihr Rollen, resicherten Text, lachelten vor den anderen. Doch in ihren Gedanken war nur noch der Geheimraum, das alte Buch, die Schatten. Wir müssen zurück, sagte Clara schließlich, als sie eins abends im Café saßen, weit weg vom Theater. Wir haben das Buch so schnell geschlossen. Wenn wir verstehen wollen, was die Schatten wollen, müssen wir es ganz lesen Anna zagert. Aber sie haben uns gewarnt. Wir haben die Stimme gehört antwortet Clara ernst. Aber denk nach, sie haben uns nicht angegriffen, nicht verletzt. Sie haben uns nur, aufgehalten. Vielleicht fürchten sie, dass wir die Wahrheit finden. Aber genau deshalb müssen wir weitermachen Anna nicht langsam. Tief in ihr Kampf die Angst mit der Neugier. Doch sie wasseint, das Clara recht hat. Das Theater würde sie nicht in Ruhe lassen, solange sie nicht verstanden, was dort geschah. Am nächsten Abend schleichen sie erneut ins Theater, nachdem die Probe beendet war und die Türen offiziell verschlossen wurden. Anna hat den Schlüssel, den sie als Ensemblemitglied nutzen durft. Der Regen prasselte gegen die Fenster, während sie die dunklen Flur entlang gingen. Sie trugen die Smolkers mit, kein Taschenlampen. Clara hat darauf bestanden. Elektrisches Licht stört sie, meint sie. Wenn wir verstehen wollen, müssen wir uns ihrer Zeit anpassen im Keller einkommen, öffneten sie die Tür zu dem geheimen Raum. Der Geruch von altem Papier und Staub schlug ihnen entgegen. Das Buch lag noch auf dem Tisch, so als hatten jemand es bereit. Clara zündet die Kerzen und schlug die Seiten auf. Das Licht flackert, und die Schatten an der Wand bewegten sich, als ob sie lebendig waren. Anna las Laut, Versammlung am 12. Oktober 1869. Alle Brüder und wir sind. Wir schworen, die Stimmen zu bewahren Stimmen, wiederholt Clara. Anna blattert weiter. Sie sind bei uns, wenn wir im Krieg stehen. Sie geben uns Kraft,
aber verlangen Erinnerung. Sie wollen nicht vergessen werden die Handschrift wurde unruhiger, je weiter sie lesen. Auf manchen Seiten waren Symbole, Kreis, Linien, die wie Beschwörungszeichen aussahen. Das war kein normaler Bund, flüstert Clara. Das war, ein Ritualkreis angefolgt, wie ihr Hörst schneller Schlag. Vielleicht ist das Theater voller ihrer Stimmen, weil sie nie befreit werden plötzlich flackert ein Kurs stark. Der Schatten an der Wand formt sich zu einer Gestalt, groß, mit langen Armen, gesichtslos. Stand direkt hinter Clara. Clara, rief Anna erschrocken. Doch als Clara sich umdreht, war der Schatten verschwunden. Nur das Flackern der Kerzen blieb. Sie lesen weiter. Ein Seat war mit dunkler Tint fast unleserlich beschrieben. Anna beugt sich nachher. Wenn das Haus fällt, dürfen die Stimmen nicht entweichen. Wir binden sie in die Mauern. Sie sollen für immer bleiben, im Schatten, im Spiel Anna frostelt. Sie haben die Seelen hier in geschlossen Clara schloss das Buch mit zitternden Händen. Kein Wunder, dass wir sie hören. Kein Wunder, dass sie uns nicht gehen lassen wollen. Sie sind gefangen, und wir spielen über ihrem Grab ein geräuschliches sie beid erstarren. Es klang wie Schritt im Gang vor dem Raum. Langsam, schwer, nach Command. Wir sind nicht alien, hocht Anna. Clara lost rasch die Kerzen. Dunkelheit sie. Sie hielten den Atemen, waren die Schritt direkt vor der Tür stoppten. Einen Moment lang herrscht absolut still. Dann öffnet sich die Tür von selbst, langsam, narrend. Doch dahinter war nichts. Nur der Leergang. Anna griff nach Claras Hand. Wir müssen raus sie packten das Buch und liefen so schnell sie konnten zurück nach oben. In der Garderobe setzten sie sich Schopfeet nieder. Das Buch lag schwer auf dem Tisch, wie ein dunkler Stein. Wir sollten es nicht behalten, meint Anna. Es gehört hierher hin, widersprach Clara. Wir brauchen es. Es ist der Schlüssel. Wenn sie gebunden sind, dann muss es auch ihnen weggeben, sie zu losen Anna selbst. Und wenn sie frei werden, was dann? Vielleicht sind sie gefährlich Clara sah sie ernsten. Gefährlicher als jetzt? Wenn wir nichts tun, bleiben sie hier. Sie werden uns immer verfolgen, bis wir untergehen wie die anderen vor uns Anna wasseint, das Clara recht hat. Doch die Angst nagt in ihr. In den nächsten Tagen trugen sie das Buch heimlich bei sich und studierten es weiter. Die alten Schriften waren schwer zu entziffern, doch Stück für Stück ergab sich ein Bild. Die Versammlungen waren Beschwörungen Joassen. Der Bund hat versucht, mit den Toten in Kontakt zu treten, ihnen Geschichten zu entreißen, wissen und Macht. Doch das Ritual war fehlgeschlagen, und die Geister waren im Haus gefangen. Ein letzten Notiz fiel Anna besonders auf, ihr Namen ruft, gibt ihnen Frieden. Doch sie vergisst, lasst sie im Schatten vergehen vielleicht müssen wir sie erinnern, sagt die Analyse. Ihren Namen laut aussprechen, ihnen zu hören Clara nicht. Ein Ritual der Befreiung. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir es falsch machen, könnten wir als schlimmer machen am Abend kehrten sie erneut ins Theater zurück. Dieses Mal stellten sie Kerzen im Kreis auf die Birne, so wie es im Buch beschrieben war. Die Sitze im Zuschauerraum lagen im Dunkeln, doch Anna spürt die unsichtbaren Blick,
die auf innen rutten. Clara schlug das Buch auf. Hier stehen die Namen. Wir müssen sie gemeinsam sprechen nicht. Ihr Hanzitterten, aber sie stellt sich neben Clara in den Kreis. Sie begannen, die Namen lautvorzulsen, alt, fremdklingend, manch fast unverständlich. Die Luftwörter kalter, schwer. Die Kursen flackerten, als werden unsichtbar hand durch die Flammen fahren. Den Geschehts. Aus den Schatten der Sitze erhoben sich Gestalten. Durchscheinend, geisterhaft, mit Lehren augen. Sie kamen naher, in still, als wollten sie lauschen. Angekämpft mit der Angst, doch sie los weiter. Friedrich. Maria. Johann, mit jedem Namen werden die Gestalten klarer, menschlicher. Manch wirkten traurig, und zornig. Doch sie alleskinen gebannt von den Stimmen der beiden Frauen. Clara hab die Stimme. Wir erinnern Yucca. Ihr seid nicht vergessen, ein leises Murmeln erfüllt den Saal, wie ein Schau, der endlich entwerden dürft. Manch der Schatten nickten, und ihr haben die Hand. Anna spurt Tränen in den Augen. Es war, als ob ein unsichtbar Last von der Birne genommen wurde. Doch plötzlich flackert das Licht heftig, und aus der Dunkelheit erhob sich eine andere Gestalt, größer, schwarzer, wilder als die anderen. Sie hat kein menschliche Form, nur ein Masse aus Rock und Finsternis. Die Geister wicken zurück, als fürchteten sie dieses Wesen. Clara start essen. Das ist der Wächter, hocht sie. Halt sie gefangen angefolgt, wie ihr Herz rast. Der Schatten bewegt sich direkt auf sie zu, lautlos, unaufhaltsam. Und sie wassaint, der Wahrkampf hat gerade erst beginnen. Die Birne bet, als der Wächter aus der Dunkelheit hervortrat. Sein Körper bestand nicht aus Fleisch und Knochen, sondern aus wirbelndem Rock, aus Schwarz, die Jedkers verschluckt. Seine Gestalt war unbestimmt, mal groß wie ein Turm, mal schmal wie ein Schatten an der Wand. Nur seine Augen, zwei glühend Punkt, ruhten unbewegt auf Anna und Clara. Die anderen Geister wicken zurück. Sie wirkten fast wie Kinder, die sich vor einem strengen Lehrer versteckten. Das Murmeln ihrer Stimmen verstumt, und die Birne wurde unheimlich still. Clara hielt das Buch fest und sich gedruckt. Das ist flüstert sie. Der Wächter, den sie erschaffen haben. Halt die Stimmen hier was will fragte Anna mit zittriger Stimme. Die Antwort kam nicht in Worten, sondern als Druck in ihrem Kopf, ein tiefes Drohnen, das ihr Gedanken erschüttert, bleibt Anna presst die Hand auf die Ohren, doch es half nichts. Die Stimme war in ihrem Innern. Clara at mich schwer, doch sie hab das Buch. Wir lassen uns nicht unschüchtern. Wir kennen die Wahrheit, die Kursen sie herum flackerten starker, mancher losken. Der Schatten bewegt sich nachher, und ein eisiger Wind zog über die Birne. Anna rief verzweifelt, wir wollen nur helfen. Wir wollen sie befreien, das Drohnen schwieg. Für einen kurzen Augenblick der Wächter zu adjourn. Doch dann erhob sich höher, breiter, und stört wie ein Welle aus Dunkelheit auf sie zu. Instinktiv griff Clara nach Anna's Hand. Beide sprangen aus dem Kreis der Kursen, waren die Flammen nach der anderen losken. Der Saal lag in völliger Finsternis. Nur das Buch glut schwach, als ob die Schrift darin selbst Feuer gefangen hat. Lies, schrie Clara.
Es ist unser einzig Chance, Anna schlug die Nachsehensseht auf, blind im Hall dunkel. Die Wurzeln vor ihren Augen, alsob die Tint selbst lebendig war. Hier steht. Nur wer den Kreis wollen det, lost die Ketten de Wachters wir müssen den Kreis halten, rief Clara. Aber die Kurzen sind aus, Clara Rissinen der Kurzen halter hoch, in dem noch ein Rest Flamm glut. Dan entzünden wir sie nu, doch der Wachter don not über die Birne. Der Boden vibriert, Holz splittert, und ein Beethovens Nacken halt durch den Saal. Anna spurt, wie sie beinahe he das Gleichgewicht verlor. Die Geister auf den Sitzen wimmerten, alsob sie Mitleid hatten. Manch streckten die Hand nach vorn, als wollten sie helfen, doch sie wagten es nicht, den Wachter sie überrennen. Anna nicht nieder und hielt das Buch fest. Sag mir, was ich tun soll, fleht sie. Plötzlich spurt sie in Hand auf ihrer Schulter. Es war kein körperlich Hand, sondern ein unsichtbar, kalte Berührung. Eine Stimme, leise und traurig, flüstert in ihr Ohr, erinnere uns der Verstand Anna. Clara, rief sie. Wir müssen alle Namen sprechen, nicht nur ein paar. Wir müssen sie alle rufen, einer nach dem anderen, Clara nickt, ihr Augen glänzten im Dunkeln. Dan los, gemeinsam schlugen sie die Seiten auf und begannen zu lesen. Name für Name halt durch den Saal. Johann Müller. Friedrich Weber. Maria Hoffmann, mit jedem Namen wurde das Drohnen de Wachters schwächer. Die Geister erhoben sich, kamen naher, als wurden sie Kraftstoffen aus der Erinnerung. Doch der Wachter gab nicht auf. Mit einem wütenden Heulen wirbelt über die Birne, Rissstugel aus den Rehen, lies sie durch die Luft schluttern. Holz splittert, Staub stieg auf. Anna duckt sich, aber sie hört nicht auf zu lesen. Elisabeth Bauer. Karl Richter, die Gestalten wurden klarer, manch fast menschlich. Sie sahen die beiden Frauen mit Augen, die dankbar glänzten. Plötzlich packt der Wachter Clara. Ein schwarz Hand aus Rock umschlang sie und hab sie in die Luft. Clara schrie, das Buch fiel zu Boden. Anna stört nach vorn, griff nach dem Buch und rief verzweifelt, lasst sie frei. Ihr habt kein Recht, der Wachter nerd, ein Lot wie Bärstens Metal, und zog Clara hoher. Doch da hab sich der Chatter Geister. Alle Stimmen sprachen gleichzeitig, wie ein Sturm, erinnert uns. Befreit uns, das Drohnen de Wachters wurde schwächer. Clara fiel zu Boden, guckend, aber lebendig. Anna schlug die Letztsehnseht de Buches auf. Darauf stand nur ein einziger Satz, sprich das End, und die Ketten brechen darunter ein Name, grosser als alle anderen, der Wachter Anna stock der Atem. Wir müssen seinen Namen sagen Clara start seien. Aber wir kennen ihn nicht doch da hort Anna es wieder, das Flüstern, die Esmal von den Geistern selbst. Sie sprachen ein Wort, immer wieder, leise, wie ein Gebet. Sie verstand. Sein Name ist Heinrich mit Bebender Stimme rief Anna, Heinrich, der Wachter start. Die Rockmassen hielten in, die glühenden Augen suchten. Clara fassaint mit ein. Heinrich. Wir erinnern dich? Du bist nicht vergessen, die Geister stimmten ein, 100 Stimmen, die den Namen wiederholten, lauter, kraftvoller, bis der ganz Saal bett. Der Wachter brüllt, wann sich, versucht, sich zu lösen.
Doch je öfter sen Name erklang, desto schwacher wurde Die Rockschwadenlisten sich, zerfielen wie Nebel im Wind. Anna und Clara riefen weiter, bis nix mehr übrig war als ein schwaches Echo. Die Kerzen entflammten sich plötzlich von selbst, und die Birne erstrahlt in hellem Licht. Die Geister standen still, einer nach dem anderen. Sie nickten, lächelten, manch vernigten sich. Dann begannen sie, sich aufzulösen, wie Staub, der vom Wind davongetragen wird. Een Stimme, Sanfeet und klar, halt als letzten durch den Saal, danke dann war all still. Anna und Clara standen allen auf der Bühne. Das Buch lag zu ihren Füßen, die Seiten leer. Als, was dort gestanden hat, war verschwunden. Es ist vorbei, flüstert Clara. Anna zittert am ganzen Körper. Oder, sie sehen sichen. Zum ersten Mal seit Wochen war das Theater ruhig. Kein Flüstern, kein Chatten, nur das Narren de alten Holzes. Clara hob das Buch auf. Viel Licht hat es uns nur gebraucht, die Erinnerung zu vollenden Anna at mir tief durch. Dann haben wir es geschafft doch in ihrem Innern bleib ein Restzweifel. Ein Gefühl, das Theater mehr Geheimnisbarg, alssie werden kennen. In den folgenden Tagen kehrt scheinbar Normalität zurück. Die Proben liefen ohne Zwischenfall. Niemand hört mehr Stimmen, niemand sah Schatten. Das Publikum kam zahlreich zur Premiere, und das Stück verlief verlierlos. Doch waren der letzten Szene, als der Vorhang fiel und der Applaus den Saal erfüllt, sah Anna etwas im Augenwinkel, auf der letzten Reihe des Ausgaurums saß eine Einzelgestalt. Still, unbeweglich, in Schwarz gekleidet. Und sie war sich sicher, es war kein Mensch. Die Premiere des Stücks verlief ohne Zwischenfall. Das Publikum klatscht begeistert, das Ensemble verbeugte sich immer wieder, und Anna spürt ein kleines Gefühl von Erleichterung in sich. Wochen voller Angst, Rätsel und Geheimnisvoller Schatten hatten endlich ein Ende zu finden scheint. Doch tief in ihrem Inneren nagte ihn leise Unruhe. Schon während der letzten Szene hat sie etwas bemerkt, einen flüchtigen Schatten in der hinteren Reihe. Sie schob es weg. Wahrscheinlich Einbildung. Nach der Vorstellung war das Theater fast leer. Die Schauspieler begannen, die Kostüme und die Requisiten wegzuräumen, und die Crew kontrolliert die Technik. Anna und Clara standen noch auf der Bühne, müde, aber zufrieden. Als vorbei, flüstert Anna, alssie die Schwervorhangkant zurückschob. Wir haben es geschafft, Clara nickt, doch ihr Blick schwifft über die leeren Reihen. Vielleicht glauben wir nur, dass es vorbei ist später, alssie alien waren, untersuchten sie noch einmal das Buch. Es lag immer noch auf dem Tisch, die Seiten leer. Kein Name, kein Notizen, kein Hinweis mehr. Alles geangelicht. Es ist, als hat das Theater das Buch verschlungen, sagte Anna. Clara legte ihr Hand auf das Buch. Oder als hat es uns gesagt, ihr habt ihr Aufgabe erfüllt doch während sie sprachen, bemerkt Anna erneut etwas Seltsames. Ein leichter Schatten bewegt sich in der Wand, nicht wie die alten dunklen Schwaden, sondern eher wie eine flüchtige Silhouette, kaum wahrnehmbar. Sie blinzelt, und war weg. Hast du das gesehen, flüstert sie. Clara folgt ihrem Blick. Vielleicht sind es nur die Lichter aber Anna wusste, dass es kein Lichtspiel war. Ein Rest von etwas Unsichtbarem blieb im Theater. Am nächsten Tag sprach das Ensemble über die Premiere.
Alle waren fröhlich, doch niemand erwähnt das, was Anna und Clara erlitten. Sie beschlossen, vorsichtig zu sein. Niemand sollte von den Schatten erfahren, das Theater muss ain't normal bleiben. Doch waren der Proben fiel Anna auf, das manche Stellen auf der Bühne seltsam vibrierend waren. Gerosk, die Sie beim ersten Mal nicht bemerkt hat, leises Whispern, Klopfen, manchmal fast wie Schritt. Sie konnte es nicht erklären. Ich hör wieder etwas, sagte Sie leise zu Clara während einer Pause. Clara sah Sie ernsten. Dan ist vielleicht nicht als vorbei. Vielleicht sind nur die alten Stimmen frei, der Wachter jedoch Nocta, oder etwas anderes, das wir nicht kennen Anna schluckt. Und wir wissen nicht, was es will die nächsten Tage verbrachten Sie damit, die Geschichte Theaters weiter zu erforschen. Sie suchten in der Stadtbibliothek nach Zeitungsarchiven, alten Berichten über das alte Versammlungsshows, über Vorfall im Theater. Sie fanden klein Hinweis, Bericht über Schauspieler, die plötzlich verschwunden, über Gerosk in leeren Sälen, über Zuschauer, die Schauerberichteten, ohne das jemand das erklären konnte. Das Theater sammelt Erinnerungen, flüstert Clara. Es bewahrheit Sie wie ein lebendiges Archiv angelegt. Und wir haben nur einen Teil davon freigesprochen. Vielleicht ist der Wachter wirklich weg, aber das Theater selbst hat noch sein Geheimnis eines Abends bleiben Anna und Clara langer im Theater, einige Proben nachzuholen. Es war still, nur das Narren der alten Dialen war zu hören. Doch als Sie die Bühne betreten, spürten Sie es wieder, einen leichten Druck in der Luft, in Präsenz, die Sie beobachtet. Bist du sicher, dass alles vorbei ist, fragte Anna. Clara schüttelt den Kopf. Nein. Es fühlt sich nur so an, als hatten wir die Hauptgefahr gebannt. Aber etwas bleibt plötzlich erhält ein schwaches, blauliches Licht den Zuschauern. Auf den Sitzen erscheinen Reihe von Schattengestalten. Sie waren nicht bedrohlich, eher ruhig, beobachtend. Anna und Clara hielten in. In der Gestalten schwett nachher. Es war eine Frau, durchsichtig, mit traurigen Augen. Sie sprach nicht, aber ihr Blick sagte alles, danke Anna spürt ein warmes Gefühl der Erleichterung. Sie sind frei, zumindest teilweise durch die andere Gestalt, größer, dunkler, bleib am Rand. Nur ein einzelner Punkt glut wie ein Auge. Der Wachter, oder etwas anderes, beobachtet Sie immer noch. Die Wachen vergingen. Das Theater funktioniert wieder normal. Proben, Aufführungen, Lachen, Applaus. Doch Anna spürt ihn ständig Aufmerksamkeit, in Präsenz, die nicht zu den Menschen gehört. Eines Abends, nach der letzten Vorstellung, bleib Sie allein auf der Bühne. Sie betrachtet den leeren Saal, die roten Samtsitze, die stillen Vorhang. Es ist ruhig, murmelt Sie. Und dann hört Sie es wieder. Leise, kaum hörbar, ein Whispern, ein Flüstern aus der Dunkelheit. Kein Name, kein Wort, nur ein leises Raunen. Anna frostelt. Sie wusste, dass es nicht gefährlich war, nicht direkt. Aber das Theater hat ihr etwas gesagt, das selbst nach der Befreiung die Erinnerungen der Vergangenheit nicht verschwinden. Sie letten weiter, unsichtbar, zwischen den Wanden, den Dialen, den Schatten. Am nächsten Morgen traf Clara Anna im Feuer. Sie sprachen kein Wort über das Flüstern, doch beide wussten es, das Theater war nie wirklich still. Vielleicht ist es gut so,
Sagte klarschliesslich. Es erinnert uns daran, dass wir vorsichtig sein müssen, das Geschichte Konsequenzen hat nicht. Und das Mannschatten immer bleiben, egal wie viel wir tun die beiden Frauen sehen sitzen. Ein Stills ein Verstandnis, ein Versprechen, das Theater und sein Geheimnis zu respektieren. Und viel leicht, nur viel leicht, sich auf die Akzent Aufführung vorzubereiten, mit Respekt, Versicht und einem Funken Mut. Alssie den Saal verließen, fiel ihr Blick auf die letztendliche der Sitze. Een flüchtige Silhouette verschwand gerade hinter den Vorhängen. Anna lächelt leicht. Nicht aus Freude, sondern aus Akzeptanz. Das Theater hat seine Schatten, und sie werden immer Teil seiner Geschichte bleiben. Und die Geschichte, das was Saint Anna nun, war niemals wirklich vorbei. Es war ein ungewöhnlich stiller Abend im Theater. Die Stadt war von Regen und Nebel umgehüllt, und nur das Schwarzlicht der Straßenlaternen fiel durch die hohen Fenster. Anna und Clara hatten sich entschieden, noch einmal allein zurückzukehren, nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Sie wollten sicherstellen, dass alles, was sie beginnen hatten, wirklich abgeschlossen war. Bist du sicher, dass wir das machen sollten, fragte Anna, alssie die Bernie betraut. Clara nicht. Ja. Wir haben die Geister freilassen, aber ich spüre, dass das Theater uns noch ein letztend Aufgabe gibt die Kursen waren bereitgestellt, die mal in einem Kreis auf der Bühne. Das Buch lag in der Mitte, noch immer leer, aber mit einem Restglanz auf der Oberfläche, als wohl es sagen, offnet mich ernut Anna und Clara setzten sich auf die gegenüberliegenden Seiten des Buches. Die Luft war schwer, und sie spürten sofort die Präsenz der Geister, die noch immer zwischen den Vorhängen, über den Sitzen und in den Schatten der Bühne verweilten. Wir müssen alle nehmen noch einmal sprechen, sagte Clara. Nicht nur als Erinnerung, sondern einen endgültig Frieden zu geben Anna nicht, ihr Herz klopft schnell. Sie schlug das Buch auf, und die leeren Seiten lookten leicht. Dann begann sie zu lesen, Name für Name, Jederlaut, deutlich, mit bedacht. Clara folgte ihr Stimme fest und ruhig. Johann Müller, Friedrich Weber, Maria Hoffmann, Elisabeth Bauer, Karl Richter, Die Geister treten hervor, alles ugleich. Sie waren nicht mehr Flüchtigkeiten, sondern klar, menschlich Gestalten. Sie horten zu, ihr Augen glanzten, manch lächelten. Die Last, die sie seit Jahrhunderten getragen hatten, war spürbar. Doch die mal worden nachgemmend, in einzeln Dunkelgestalt, größer, machtiger, die am Rand des Saals schwet. Es war der letztend Wachter, der Rest der alten Kraft, die Stimmen gebunden hat. Sein Körper war noch immer aus Rock und Schwarz, doch die Glut in seinen Augen war nun schwächer. Anna at me tief. Wir wissen, dass du die Geister bewachen wolltest. Aber jetzt haben sie ihren Frieden verdient der Schatten bewegt sich, hört sich langsam. Ein tiefer Laut wie ein Nuren erfüllt den Saal. Clara legt eine Hand auf das Buch. Wir rufen seinen Namen. Nur so können wir in Erlosen Annas gehört. Sen Name, wir haben ins Uver gehört. Aber war es wirklich sen Name oder nur ein Symbol, es ist der Name, den die Geister ihm gegeben haben, Heinrich, sagte Clara ruhig. Anna flüstert, Heinrich, und dann wiederholt sees, lauter, gemeinsam mit Clara. Heinrich. Heinrich, wir erinnern dich,
Du bist nicht vergessen die Stimme de Wachters verandert sich. Das Nuren wurde zu einem tiefen Seufzen, dann zu einem leisen Flüstern. Die Rockgestalt begann zu zerfallen, die Umrisselisten sich auf. Die Geister sie herumnickten, als wurden sie die Befreiung sehen. Dann schwetten sie langsam in Richtung Deck, verschwunden wie Nebel im Wind. Ein Lesercha von Dank halt durch den Saal, Danke, Anna und Clara saßen still, Schopfet und überwältigt. Der Saal war nun völlig ruhig, die Kerzen brannten ruhig, ohne zu flackern. Als folgt sich abgeschlossenen, wie ein langer Atemzug nach einem Sturm. Am nächsten Morgen kam Frau Berger ins Theater. Sie hat von den Ereignissen in den letzten Wochen gehört, doch niemand was genau, was geschehen war. Ihr seid zurückgeblieben, sagte sie mit einem leisen Lächeln. Habt ihr die Schatten gesehen, Anna und Clara sahen sichern. Sie wussten, dass es nicht nötig war, jedes Detail zu erzählen. Stattdessen nickten sie nur. Dann habt ihr es getan, sagte Frau Berger. Ihr habt ihnen Frieden gegeben Anna lächelt schwach. Es war, unglaublich. Ich hat nie gedacht, dass wir das schaffen mut, sagte Frau Berger, ist auf der Schlüssel, das Unsichtbar zu verstehen die Wochen vergingen. Das Theater funktioniert wieder normal. Auf Jahren liefen ohne Zwischenfall, und das Publikum spürt nichts von dem, was zu vergehen war. Anna und Clara kehrten zu ihrem Alltag zurück, doch die Erinnerungen die Schatten blieb lebendig, nicht als Angst, sondern als Teil der Geschichte des Hauses. An einem Abend, lang nach der letzten Probe, standen sie zusammen auf der Bühne. Der Saal war leer, die Kerzen aus, nur das gedämpft Licht der Straßenlaternen fiel durch die Fenster. Weißt du, was ich jetzt fühle? Fragte Anna. Clara schüttelt den Kopf. Dankbarkeit, sagte Anna leise. Für die Geister, für das Theater, für alles, was wir gelernt haben. Sie haben uns gesagt, das Geschichten mehr sind als Wort auf Papier Clara nicht. Und das Schatten nicht immer böse sind. Manchmal sind sie nur Erinnerungen, die gesehen werden wollen ein letzter Blick auf die leeren Sitze, auf die Bühne, auf die Vorhang. Alles war ruhig, friedlich. Die Schatten waren gegangen, die Geister frei. Doch in der Still lag ein Gefühl von Wichtigkeit, als ob das Theater selbst flüstert, vergiss uns nicht Anna und Clara lächelten einander zu. Sie wussten, die Geschichte Theaters war nie wirklich vorbei, aber nun war sie sicher. Die Schatten hatten ihren Frieden, und sie hatten ihren Platz im Theater gefunden. Mit einem letzten Atemzug verließen sie die Bühne, die Türen schlossen sich hinter ihnen, und das Theater ruht, für den Moment, in vollkommener Still.